Let's talk a little about the Wesleyan distinctive on the doctrine of original sin. Que ahora vamos a hablar sobre el distintivo wesleyano sobre el pecado original. Now, he taught the same classical doctrine that the Reformers taught. Wesley enseñó la doctrina clásica, la misma doctrina clásica que los reformadores enseñaron. That is, original sin and the absolute inability of human beings to save themselves through virtuous works. El pecado original, la incapacidad absoluta de los seres humanos para salvarse mediante obras virtuosas. So the Protestant Reformers, Luther and Calvin, as well as Wesley, held that Adam's disobedience plunged the human race into a matrix of sin from which, barring divine intervention, there is no escape. Entonces los reformadores protestantes, Lutero y Calvino, también Wesley, sostuvieron que la desobediencia de Adán sumió a la raza humana en una matriz de pecado que, además de intervención divina, no hay escapatoria. Let me repeat just a part of that. Voy a repetir parte. Adam's disobedience La desobediencia de Adán plunged the human race sumió a la raza humana into a matrix of sin from which, barring divine intervention, there is no escape. en una matriz de pecado que salvo intervención divina, no hay escapatoria. But it's at this point that Wesley departed from Luther and Calvin. Sin embargo, en este punto, partiendo de los reformadores, Because he rejected their notions of election, predestination, and irresistible grace, and similar kinds of opinion. Wesley rechazó sus ideas de elección, predestinación, gracia irresistible y cosas similares como cuestiones de opinión. He believed that these ideas did not only did not reflect the teaching of the Bible and the early church, but also they did not portray accurately the character or the work of a loving God. Él creía que estas ideas no solo no reflejaban la enseñanza de la Biblia y la iglesia primitiva, sino también que no retrataban con precisión el carácter o la obra de un Dios amoroso. Let me repeat that. Voy a repetir eso. This is important. Esto es importante. He believed that these ideas not only did not reflect the teaching of the Bible and the early church, but also they did not portray accurately the character or work of a loving God. Él creía que estas ideas no solo no reflejaban la enseñanza de la Biblia y la iglesia primitiva, sino también que no retrataban con precisión el carácter o la obra de un Dios amoroso. Instead, following St. Paul's discussions of the law and gospel, sin and justification in Galatians and Romans, En cambio, siguiendo las discusiones de San Pablo sobre la ley y el evangelio, el pecado y la justificación en Galatas y Romanos, Wesley insisted that the grace of God is freely available to all who would hear the gospel, repent, and believe. Wesley insistió en que la gracia de Dios está disponible libremente para todos los que quieran escuchar el evangelio, arrepentirse y creer. Hear this clearly. Que escuche eso claramente, por favor. Wesley insisted Wesley insistió that the grace of God en que la gracia de Dios is freely available está disponible libremente to all para todos who will hear the gospel, los que quieran escuchar el evangelio, repent, arrepentirse and believe. y creer. Grace precedes faith, La gracia precede a la fe so the choice to believe is uncoerced and free. para que la elección de creer no tenga coacciones ni libertades. Now, the doctrine of prevenient grace, or grace that goes before, La doctrina de la gracia preveniente o gracia que va antes, which Wesley gleaned from the church fathers, que Wesley obtuvo de los padres de la iglesia, points to a God who saves the lost without transgressing their moral freedom to choose. señala a un Dios que salva a los perdidos sin transgredir su libertad mortal para elegir. It means that
God gives us the ability to choose salvation by His grace. Keep going. Esto significa que Dios nos da, say it again. Gives us the ability to choose salvation by His grace. Dios nos da la capacidad a escoger o elegir la salvación por su gracia, But does not force us to choose salvation. pero Él no nos forza o obliga a escoger la salvación. This prevenient grace Esta gracia preveniente makes it possible se hace posible, or enables sí, o nos empodera, the individual to repent of their sins and believe in Jesus Christ. o empodera al individuo a arrepentirse y creer en Cristo. Now let's talk about some practical applications for just a moment. About the entire doctrine. Okay, ahora vamos a hablar sobre unas aplicaciones prácticas sobre la doctrina del pecado original. The people in our churches La gente en nuestras iglesias are asking some questions. están haciendo unas preguntas. They're universal questions. Son preguntas universales. One of the questions is, why me? Unas de las preguntas, ¿por qué yo? Why did this happen to me? ¿Por qué esto pasó o ocurrió a mí? My wife and I lost a child in a plane crash. Mi esposa y yo perdimos un hijo en un accidente de avión. Why did that happen to us? ¿Por qué eso ocurrió para nosotros o en la vida de nosotros? Because we live in a fallen world. Porque vivimos en un mundo caído. Sin El pecado has impacted the whole of creation. ha impactado toda la creación And it impacts us y impacta a nosotros in ways for which we're not responsible personally. en maneras por las cuales nosotros no somos responsables personalmente. So in some ways, we're victims of this fallen nature. Entonces, en unas maneras, I don't know how to say victim. En unas maneras recibimos las consecuencias del pecado en una manera indirecta. Okay? Another question people are asking. Otra pregunta que la gente hace, All people everywhere. gente en todo el mundo, Why disease? ¿por qué la enfermedad? Result of sin. Resultado del pecado. Why war? ¿Por qué la guerra? Result of sin. Resultado del pecado. Why natural disasters? ¿Por qué los desastres naturales? Result of sin. Resultado del pecado. Remember, the creation has been impacted by sin. Recuerde que la creación ha sido impactada por el pecado. And Paul says the whole of creation is groaning for the day of redemption. Pablo dice que toda la creación está gemiendo para el día de la redención. And if you're a gardener, Y si usted es jardinero, you ask why there are weeds and thorns. usted va a hacer la pregunta, ¿por qué espinas? It's because of sin. Debido a pecado. Now, in terms of practical application, Entonces, en términos de la aplicación práctica, in your preaching, en su prédica, you need to help people understand that they are under the curse and penalty of sin, usted necesita ayudar a la gente a entender que están bajo la maldición y la pena del pecado. their sin and their guilt is inherited, Su pecado y su culpa son heredadas, but it's also the reality of their own lives and own choices. pero también su pecado es la realidad de su propia vida y sus elecciones. But grace. Pero la gracia, Grace should always accompany the preaching and teaching on sin. siempre la gracia debe acompañar a la predicación y la enseñanza sobre el pecado. Let me say that again. Voy a decirlo de nuevo. Grace should always accompany the preaching and teaching on sin. La gracia siempre debe acompañar la predicación o enseñanza del pecado. God bless you Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. as you minister to people Mientras usted ministre a la gente who are sinners, que son pecadores, just like you are, como usted es and just like I am. y como yo soy. God bless you. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga.